Unutmayın kardeş. Hello. Sylvie had the keys before I got here, and I can vouch for her. I can vouch for all my staff. None of us would tamper with a crime scene. I think fugue states are more your forte, officer. Yüz yaşamak ne anlama geliyor ya? Yes. Ne? Yüz yaşamak. Arkadaşlar. Belki sorabiliyorsun, o da bizim adam da bilmiyordur belki. Bak vallahi yukarıda. Ya bu ne? Ne? Adam ayağı yukarıdan sarkmış abi. Evet. Sweat bunlar. Böyle lootlayalım bu arada. Lootlamak önemli. Ben buraları lootlamamışım. Bakalım şuraya bir gidelim ya. Ayyanlık. Gidemiyorsan ne yapıyorsun ya? A thin man is smoking below an exhaust hood, occasionally sipping from his mug. This must puts his cup down and replies something, his left hand drawing arcs in the air. He smiles and bangs his ladle against each of his palms. The man ponders his cooking utensils and gives you a look. See a heavy steel door with a prominent dimple lock. It's painted blue. Old cobalt paint. 40, 50 years since this was painted, maybe. The door does not. The door in the back of the kitchen. Why do you? The witch. Outside. Yard. Ripper. Your fingers. But okay, I suppose we could look into it as a side investigation. Anyway, Gart is the person to ask about this. The cafe. Göt baş toplayıcısını alacağız arkadaşlar. Göt baş toplayıcısı. Bir şey var mı? Bunlardan. 15. Indo kavimi de şey yapabiliriz ama ilk önce göt baş toplayıcısını açalım. The door with a prop. Bunu iki şey bırakayım ya. Bana kaldı. Efemer'i bırak. Katıldım. Boş kalsın birazcık. Şuraları falan unutlayalım. Önce şey bir bakayım ya. Kendi Allah. Türk açalım hemen. Mert'le Turku arkadaşlar sohbete bir bakamadık. Oğlum abone düşüyoruz ya. Ne kadar kötü bir şey bu arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Abone olmak önemlidir. Abone olun. Lütfen abone olun arkadaşlar.
sweetie. İngilizce oldu lan oyun bir anda. Bir yapalım mı? Yarın sonra yarın. Ha. Mustache and your chiseled jaw and that silly dimple on your chin. But dear, you're not for me. I'm too old and too married besides. You must forgive me. I'm getting so scatterbrained. I'm Lena. My husband Morel and I are staying with our friend Karen just down the street, but I'll come here for tea when they're away. This leeen is wacky. Whatever you mean. Oh, no. Smoking. This is supposed to do well for her example. You should really ask someone younger and more mobile, sweetie. I'm glad you think so, but I still don't know where you can get cigarettes. Of course, dear. Bunlar neymiş? Kimin odamız? Burası kimin odası herhalde? Kimin odası herhalde? The door is closed. Kimin odası? This door can only be opened as you hear the shower and a tremendous loneliness comes over you. Everybody in the world is the door is Balkona çıkalım. Birazcık gezelim, takılalım. Oo, cam tamir olmuş hata abi. Böyle bir girelim ya. Belki silahımız yerdedir. it also tries not to look at the time like this guy. The man is finding it hard not to trip on the thing. Not to send where unidentifiable sludge makes it hard for him to breathe. No problem, officer. Çıkmak istiyorsan çık ya. Gitsin tutan mı var? The van stands still. The lights are on. Allah canım. It is cold and not particularly inviting. The option to go to sleep becomes available every night after 9 p.m. A mirror hangs on the bathroom wall. In it, your face, adorned with the expression,
It's almost touching how syrupy and sticky it is. How long? It's coming back to you. You had your Mesolimbic reward pathway worried there, not thinking about drinking all that time. It was like you weren't there. He is. The old boy, the devil. You rascal, you. Let's celebrate right now by licking that calmly. The lieutenant looks out of the window, then to you, licking the tip. What are you doing? We should know a real drink would go well with those cigarettes you like. That's a Toplayıcısı gelmiş mi? Henüz değil. Efendim? Nasıl bir sınav? Sendika hocasına demek sonra bazı asistanı kızım olur. Yani muhtemelen dağıtmam. Sadece bir an önce tek yapman gereken kusma hissini basarak cesede yaklaşmak. Yaparız. Daha 6:30. Daha zamanımız var. Kusmayız oğlum, o kadar iradeli bir adamız biz. Bünyemiz sağlam yani. Bu çocuk da sabah akşam defede taş atıyor. Yemiyor, içmiyor, taş atıyor. Deli there. mi? He still is, looking right through you with his white eyes. Dayanıklılığımı The body geliştirmem below is gerekiyor. entirely dedicated to that corpse. Çocuk döveyim mi seni? Ne istiyorsun? Birileriyle konuşmam gerekiyor. İş yapmam, business yapmam gerekiyor. Tamam. 6 saat daha erken. İşte. Sanıyoruz ya. Güzel. Fena değil. Onu dedim. Şu an burada kan izleri falan var. Burada ne varmış? Falan açıyoruz yani. Güzeldi. Box. Manipülasyon, ilkel içgüdü azalmış. Kraliyet Navisi Denizci Paltosu. Sanki benim devriye paltom daha güzel. Bakıyorum polis adına. Bu arkadaşlar kimsenin manipülasyonuna mesela Dirty that. Madam, I assure you, we are real There is no reply. Madam, I assure you, we are real police officers. There is no reply. Ben yukarı çıkmam gerekiyor. Bir şekilde ki şunu hanımla konuşabilirim. Şu
kan lekesinin nereden geldiğini. Biliyorum ya. Yes. Yok para dilenci hanım. Abone. Good. What can I help you with? Quite a few things, I'm afraid. The information I'm to share with you includes sensitive trade secrets. For the sake of my employer, I have to ask your names and badge numbers. Of course, ma'am. We should have it. And this is my colleague from Precinct 41. Oh, and what happened to yours, Detective? Hey, so are you saying you lost your badge during the course of this episode? Dear. I suppose this does explain some of the more As I said, his technique may be very unconventional, but he is. Of course, I sympathize, but I'm afraid I simply can't share anything more until I've seen that badge. With loads of favours her. Insinuates. I will be frank with you. If I'm going to break protocol, I need to be able to justify it to my superiors. They're going to want to see something very tangible. You're in, but expect her to drive a hard bargain. Reports from inside Terminal B suggest it's a hub for the local drug trade. This is an open secret in Martinez. The Union controls the terminal, so it goes to reason. They're profiting from this trade. The company has tried looking into this matter before, to no avail. Perhaps someone with your authority and resources might, or you can recover your badge. Though, if I may be blunt with you, it sounds like that may be a lost cause. Detective, a word in private before we continue. Efendim? Tamam. Honestly, I was expecting you to use your unorthodox technique to keep her off balance and, not volunteer us to be her henchman. This woman is running circles around them. She might have known about your misplaced badge all along. Or she simply, no. If there is reasonable suspicion, what I propose is, we ask her, then we investigate. Duyduk da anne. Bir saat sonra birlikte yiyelim ya. That would be fantastic, but do we have the time? You could request a new one from the station. Tamam. That Ben would patates literally yemek take istiyorsan moments. git gel. Beraber etsek daha iyi olur ya. Ne zorluyor mu? 2 dakika sonra. Anne beraber yeriz birazdan. Efendim? Tamam anne bir tabağa koy ben geliyorum birazdan. Kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Artık kimse izlemiyor. Allah kahretsin.